Good afternoon, everyone. A warm welcome to each and every one of you on this special occasion, our Founders' Day celebration. Today, we celebrate the birth anniversary of a visionary, Shri TVS Iyengar, a significant day to pay respect to our roots, formed by this automotive pioneer. On this occasion, we honor our journey, recognize our dedication, and celebrate the spirit of togetherness that defines Brakes India. Each one of you present here today, whether in person or online, are an essential part of this incredible story. We are honored to have you all with us today to celebrate our achievements and set sights on our goals together. Before we begin, a few important announcements. Emergency exits are located one at the back and another one in the front of this hall. In case of an emergency, please remain calm and proceed to the nearest exit as directed. Please ensure that your mobile phones are in silent mode. Thank you for your cooperation. To commence the event on an auspicious note, let's all rise for Tamil Thai Valthu. Thank you, everyone. Please be seated. Now, we invite Dr. P. Srinivasan, Union President, to welcome this esteemed gathering. நாம் ஆண்டுதோறும் சிறப்பாக கொண்டாடி கொண்டிருக்கும் இந்த ஸ்தாபகர் தின விழா நார்மலாக ஒரு ஸ்தாபகம் ஆரம்பித்து அதோட விழாவை எல்லாருமே ஒரு ஞாபகம் வச்சு கொண்டாடுவோம். ஒரு ஸ்தாபகரோட தினத்தை ஏன்னா இன்றைக்கி அவங்க போட்ட விதை தான் இன்றைக்கி ஒரு பெரிய ஆலமரமாக நம்ம உண்மையாகவே பெருமையாகவே சொல்லிக்கலாம். இன்றைக்கி இந்த பிரேக்ஸ் இந்தியாவில் வேலை செய்கிற எம்ப்ளாயீஸ் எல்லாம் உலகத்தில் நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் எத்தனை இடத்துக்கு போய் பார்த்தாலும் நம்ம விரல் விட்டு எண்ணிடலாம். ஒரு 10லேருந்து ஒரு 15 கம்பெனிங்க தான் தொடர்ந்து இந்த மாதிரி நிகழ்வுகளையும் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்தாபகர் தின விழாவையும் கொண்டாடிட்டு இருக்கிறது. ஏன்னா ஒரு வருஷம் கொண்டாடலாம், ஒரு 10 வருஷம் கொண்டாடலாம், ஒரு 25 வருஷம் வரைக்கும் போகலாம். ஜென்ரலாக எந்த ஒரு இண்டஸ்ட்ரி இந்தளவுக்கு ஒரு வித்ஸ்டாண்ட் பண்ணி, ஏன்னா நம்ம சாதாரணமாக பேசிக்கிட்டே இருக்கோம், ஒவ்வொரு காலகட்டத்துலேயும் ஏதாவது ஒரு சோதனைகள் நம்மளை சூழ்ந்துக்கினே தான் இருக்குது. கடந்த காலத்துலலாம் பொருளாதார வீக்கம் தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு நிறுவனத்துக்கு ஓரளவு மட்டும்தான் இருக்கும். பட் இன்றைக்கி வெளியில் எங்கேயோ ஏதோ ஒரு நிகழ்வு நடந்தாலும், ஒரு போர் நடந்தாலும் அதோட தாக்கம் இன்றைக்கி அடிப்படையில் இருக்கிற ஒரு மக்கள் வரைக்கும் இன்றைக்கி போய் சேர்ந்துடும் போது, ஒரு நிறுவனத்தை நிர்வகிச்சு இத்தனை ஆண்டு காலமாக நம்மளையெல்லாம் கொண்டு போயிட்டு இருந்து இவ்வளோ தூரம் கொண்டு வரணும்னா அதுக்கு ஒரு தொலைநோக்கு திட்டம் வேணும். சும்மாலாம் எடுத்தோடனே இன்றைக்கி ஆரம்பித்து நாளைக்கு பண்ணுறோன்றது இல்லை. அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்தாபகர் தின விழாவை ஒரு ஆர்கனைசேஷன் எடுத்து பண்ணி தொடர்ந்து இந்தியாவிலலாம் நம்ம சொல்லலாம், டாடா மோட்டார் சொல்லலாம். அதை விட்டால் நம்ம டிவிஎஸ் குரூப் தான் இன்றைக்கி பெருமையாக சொல்லிக்கலாம். தொடர்ந்து இத்தனை ஆண்டு காலமாக. ஏன்னா சாதாரணமாக ஒரு நிறுவனம் நடத்துறது எல்லாருமே நடத்தலாம். பட் அங்கே வேலை செய்கிற எம்ப்ளாயீஸையும் தன் குடும்ப உறுப்பினர்களாக பாவித்து அவங்களோட நல்லது கெட்டதில் ஆரம்பித்து அவங்க வாழ்க்கை தரம், ஏன்னா ஒரு நிறுவனம் மட்டும் உயரணும்னு எல்லாருமே நினைப்போம். அந்த மாதிரி இல்லாமல், ஏன்னா எல்லாமே இன்றைக்கி ஒரு நாள் எடுக்கிற முடிவு இல்லை. அந்த மாதிரி ஒரு தொலைநோக்கு திட்டத்தில் இன்றைக்கி இந்த ஸ்தாபகத்தை இவ்வளோ தூரம் வளர்த்து நம்ம எல்லாம் கிட்டத்தட்ட வாழும் வள்ளல்னு சொல்லலாம். நார்மலாக யாரையும் நம்ம அதை மாதிரிலாம் சொல்ல மாட்டோம்.
சாதாரணமாக கொடுக்குறவங்கள சொல்லுவோம். அவருடைய ஒரு தொலைநோக்கு பார்வையில் இந்த நிறுவனத்தை இவ்வளோ தூரம் கொண்டு வந்த நமது சேர்மன் எமிரிட்டிஸ் அவர்களை நமது அனைத்து பிரேக்ஸ் இந்தியா தொழிலாளர்கள் சார்பாகவும் வருக வருக என வரவேற்கின்றோம். எப்பவுமே நார்மலாக வீரம் விவேகம் ரெண்டும் கலந்தால் தான் வாழ்க்கையில் வெற்றி அடைய முடியும். வெறும் விவேகம் மட்டும் ஒரு நிறுவனத்துக்கு நல்லதில்லை. அதே மாதிரி எல்லாத்துலேயும் டக்கு டக்குன்னு முடிவு எடுத்துகிட்டு ஒரு வீரத்தோடு போகிறதும் அழகில்லை. எந்த ஒரு முடிவு எடுத்தாலும் அதை ஒரு 4 தடவை யோசித்து நிதானமாக இதனால் பின்விளைவுகள் எவ்வளோ தூரம் வரும்ன்ற அளவுக்கு இல்லை நம்ம இன்றைக்கி எடுத்து நடத்துகிறோம். ஏன்னா இந்த சஸ்டைனபிலிட்டின்னு ஒன்று சொல்லுவோம் எல்லாருமே பேசும்போது. ஒரு விஷயத்தை எடுத்து அதை தொடர்ந்து நடத்தணுன்றதெல்லாம் சாதாரண விஷயம் கிடையாது. அந்த மாதிரி இன்றைக்கி இந்த நிறுவனத்தை தனது 50 ஆண்டு காலம் மேலே உழைப்பில் பொறுமையாக நிதானமாக நிறுத்தி, ஏன்னா எவ்வளோ சூழல்களை ஏன்னா இந்த கம்பெனியை காப்பாற்றுறதுக்கு ஒரு பக்கம் பிஸ்னஸ் பார்க்க போனாலும் ஒரு ஃபைனான்ஷியல் ரீதியாக ஒரு பெரிய ஸ்டெபிலிட்டி வேணும். அந்த மாதிரி நிறுத்தி நிதானமாக முடிவெடுத்து கடந்த காலங்களிலிருந்து படிப்படியாக இன்னைக்கு முதல் முறையாக எக்ஸிக்யூட்டிவ் சேர்மனாக வருகை தந்திருக்கும் நமது ஈசி அவர்களை வருக வருக அன்போடு வரவேற்கின்றோம். நான் நிறைய மீட்டிங்கில் கூட சொல்லியிருக்கேன், தாய் குட்டடி 8 அடி பாஞ்சா குட்டி 16 அடி பாயோன்னு. பட் இன்றைக்கி இருக்க குட்டிகள் எல்லாம் 16 அடிலாம் கண்டிப்பாக பத்தாது. பாதி இடத்துல அந்த 8 அடியே தாண்டதுக்கே ஏன்னா 8 அடி தாண்டிட்டாங்கல்ல, இதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குது நம்மளுக்கு லைஃப்பில், அந்த 8 அடி தாண்டினதை வச்சு நம்ம போயிடலான்னு இன்றைக்கி இருக்கிற ஜென்ரேஷன்லாம் நிறைய பேர் எடுத்திருப்பாங்க. பட் அந்த மாதிரி இல்லாமல் நம்மளுடைய முன்னோர்கள் என்ன ஒரு தொலைநோக்கத்தில் இந்த நிறுவனத்தை ஆரம்பித்து தொடர்ந்து நடத்தி கொடுத்துட்ருக்காங்களோ அதே விட, ஏன்னா இன்றைக்கி இருக்க காலகட்டத்துக்கு நிறையா நான் சொன்ன இடர்பாடுகள்லாம் அதெல்லாம் தாண்டி வரணுன்னா பெரிய டஃப் டாஸ்க்கு. ஏன்னா எல்லாமே இன்றைக்கி ஏஐலாம் வந்துருச்சு. அந்த மாதிரி டெக்னாலஜியாகவும் சரி, இன்றைக்கி இருக்கிறதுக்கு அடுத்து ஒரு 30-40 வருஷத்துக்கு இந்த கம்பெனி எப்படி எடுத்துகிட்டு போகணுன்னு ஒரு பெரிய லாங் விஷனுக்கு அதில், ஏன்னா ஒரு நிறுவனம் நடக்கிறதுன்றது எல்லாருமே நடத்திடலாம், ஒரு தொழில் நல்லுறவோடு நடக்கணுன்றதெல்லாம் இன்றைக்கி எல்லா இடத்துலையும் நடத்துறது இல்லை. ஏன்னா வராங்க, கடையை போடுறாங்க, திருப்பி லாபம் குறையுதோ என்னவோ கடையை சாத்திட்டு திருப்பி வேறு ஒரு கடையை பார்க்க போகிறாங்க. பட் அந்த மாதிரி ஒரு சூழல் வந்தால் நம்ம எப்படி நம்ம எம்ப்ளாயிஸை தக்க வச்சிக்கணுன்ற அளவுக்கு எல்லா விஷயத்துலையும் ஒரு தொலைநோக்கு திட்டத்தோடு இன்றைக்கி நம்மளையெல்லாம் வழி நடத்தி கொண்டிருக்கும் யங் அண்ட் டைனமிக் லீடர் அவர் மேனேஜிங் டைரக்டரை வருக வருக என வரவேற்கின்றோம். தென் கடந்த 4-5 வருடமாக நம்மளாம் ஒரு சீஃப் கெஸ்டெல்லாம் பார்க்கல. நான் சொன்னல நம்ம எம்டியோட தாட் ப்ராசஸ் எப்படி இருக்குது, விஷன் எப்படி இருக்குன்றதுக்கு ஒரு கிளாரிட்டியாக சொன்னேன். அதே மாதிரி இந்த வருஷத்துக்கு கண்டிப்பாக, ஏன்னா இப்போ இவங்களாம் ஆரம்பித்தாதான் அடுத்த ஒரு 30-40 வருஷத்துக்கு நாட் ஒன்லி இப்போ நம்ம வளர்றதுன்றது நான் சொன்ன பாருங்கள், இந்த நிறுவனத்தோட வளர்ச்சியே நிறுவனம் மட்டும் வளர்றதில்ல, அதில் இருக்கவங்களும் வளர்றது தான். அதே மாதிரி நம்மளை சார்ந்த இன்னும் மற்ற நிறுவனங்களும் எந்த அளவுக்கு இன்றைக்கி போயிட்டுருக்காங்க, அவங்கக்கிட்டேருந்து நம்ம நிறையா கற்றுக்கிட்டு நம்மளோட நாலேஜை அவங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு, ஏன்னா சொல்லிக் கொடுக்க கற்றுக்க கண்டிப்பாக ஒரு வளர்ச்சி பாதை எல்லா இடத்துலையுமே இருக்கும். அந்த மாதிரி இன்றைக்கி நம்மளுடைய ஸ்தாபகர் தின விழாவிற்கு வருகை தந்திருக்கும் நமது சிறப்பு விருந்தினர் ராணே எம்டி அவர்களை வருக வருக என வரவேற்கின்றோம். நான் உண்மையாகவே இது வரைக்கும் இந்த மேனேஜிங் டைரக்டர் நமது ஏபி அவர்களை ஒரு தடவை கூட கோபமாலாம் பார்த்தது கிடையாது. பட் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் ஒரு புன்னகையாக, பட் எல்லா காலகட்டத்துலேயும் சரி ஒரு ஊக்குவிப்புன்னு ஒரு இடத்துல இருக்கணும். அந்த மாதிரி நம்ம எந்த ஒரு இதை சொன்னாலும் வெரி குட், நீங்கள் நல்லா பண்ணியிருக்கீங்களா, எந்த ஒரு ஈவன் 11 மணி 12 மணி கூட நான் அவருக்கு நிறையா மெசேஜஸ்லாம் அனுப்பிச்சிருக்கேன். அனுப்பிச்ச மெசேஜை உடனே அடுத்த ஒரு நிமிஷம் 2 நிமிஷத்தில் அடுத்த ரிப்ளை கொடுத்துருவார். வெரி குட், கீப் இட் அப்னு அனுப்புவார். இல்லை நல்லா பண்ணுறீங்கன்னு அதை மறந்துடாமல் அடுத்த நிகழ்வப்போ அதை தொடர்ந்து நம்மக்கிட்ட அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணி எப்படி எம்ப்ளாயீஸ்க்கு வெல்ஃபேர் பண்ணுறதுன்னு, எப்படி அதான் சொன்ன பாருங்க, அந்த குட்டி 16ன்னு அந்த மாதிரி தன்னுடைய முன்னோர்கள் வளர்த்த மாதிரியே இன்றைக்கி அவருடைய நிறுவனங்களையும் சிறப்பான வழியில் எடுத்து போயிட்டுருக்கிறதுக்கு நம்முடைய எம்டி ஏபி அவர்களை வருக வருக என வரவேற்கின்றோம். அந்த இன்றைக்கி இருக்க காலகட்டத்துக்கு நம்மளாம் கடந்த 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி
கொரோனா காலகட்டத்திலலாம் நம்ம எந்த அளவுக்கு இடர்பாடுகள்லாம் ஃபேஸ் பண்ணோன்னு தெரியும். அன்றைக்கி இருந்த சூழ்நிலையில் நம்மளோட பார்ட்னர் விட்டு போகிறாங்க ZF. அப்போ அவங்கள வந்து தாக்கு பிடிச்சி அவங்களோட நிதி சுமையை அடைச்சி அதுக்கப்புறமும் இந்த நிறுவனத்தை வந்து எப்படி எடுத்துகிட்டு போகணுன்னு. ஏன்னா எல்லா இடத்துலையும் நான் சொன்ன பாருங்க, அந்த நிதி விவகாரன்றது கண்டிப்பாக ஒரு ஃபேமிலிக்கே வந்து ஒரு பட்ஜெட் பிளானிங்னு கண்டிப்பாக பண்ணுவோம். பட்ஜெட் பிளானிங் பண்ணாத ஃபேமிலிலாம் வந்து எங்கேயோ ஒரு இடத்துல கடன் வாங்கி கஷ்டத்தில் தான் போனோம். அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் இந்த நிறுவனத்தை தொடர்ந்து விடாமல் நம்மளுக்காக ஒரு நிதி சுமையெல்லாம் வந்து, ஏன்னா பாதி நேரத்தில் வந்து ஒரு தொழிற்சங்கம்னா வந்து ஒரு நிர்வாகத்துக்கு வந்து ஒரு சுமையாக தான் வந்து எல்லாருமே கருதுவாங்க. போச்சுடா வந்துட்டு அவ்வளோதான், இந்த வட்டம் எவ்வளோ பட்ஜெட்டை வந்து ஈர்த்து வைக்க போகிறாருன்னு தெரிலன்னு ஃபீல் பண்ணுவாங்க. பட் அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் கண்டிப்பாக நம்மளும் செய்யணும், இவங்க வந்து நம்மளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க, நம்ம இன்றைக்கி போடுறது வந்து நிதி சுமையாக பார்க்காம கண்டிப்பாக இது ஒரு பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு, கண்டிப்பாக அதுக்குண்டான ரிட்டர்ன்ஸ் நம்மளால் எடுக்க முடியும்னு எல்லா தரப்புலையும் தொழிலாளர்களுக்காக நிர்வாகத்திடம் ஆதரவாக சொல்லி அவங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கையை கொடுத்து நம்மளுக்கு தொடர்ந்து பல திட்டங்களை நிறைவேற்றி கொண்டிருக்கும் நம்மளது இடி CFO அவர்களை வருக வருக என வரவேற்கின்றோம். ஒரு நிறுவனத்துக்கு வந்து எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டுமே இருக்கும். ஏன்னா ஒரு ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் இருப்போம், டெக்னாலஜி வச்சுருப்போம், R&D டிபார்ட்மெண்ட் வச்சுருப்போம், ஒரு பர்ச்சேஸ் டிபார்ட்மெண்ட் வச்சுருப்போம். பட் இதுக்கெல்லாம் விட ஒரு பேக் போனாக, ஏன்னா அவங்களாம் வந்து வெளியில் தெரியாது ஒரு நிறுவனத்தோட வளர்ச்சியில். பட் ஆணி வேறே வந்து ஒரு முதுகெலும்பாக ஒரு நிறுவனத்தை வழி நடத்துறதுக்கு, ஏன்னா இப்படி தான் போனோம், இந்த மாதிரிலாம் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும்னு தொடர்ந்து எல்லா இடத்துலையுமே. ஏன்னா தொழிலாளர்களுக்காக எல்லாருமே போய் பேச முடியாதுல்ல, இப்போ நானே வந்து யார்கிட்டலாம் போய் பேசுகிறது. அந்த மாதிரி நம்மளுடைய ஒட்டுமொத்த கோரிக்கையும் காது கொடுத்து கேட்டு அதை நிறுவனத்தில் வந்து எடுத்து சொல்லி இன்றைக்கி தொடர்ந்து நம்மளுக்கு வந்து தொழிலாளர் நலனை பாதுகாத்து கொண்டு இருக்கும் நம்மளது டைரக்டர் CA and HR அவர்களை வருக வருக என வரவேற்கின்றோம். அந்த எல்லா இடத்துலையுமே வந்து வாழ்க்கையில் வந்து நம்ம அடுத்தடுத்த கட்டத்துக்கு போனோன்னா ஏதாவது ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி பண்ணணும். போகிற மாதிரியே நடந்து போயிட்டே இருந்தோன்னாலாம் வாழ்க்கையில் முன்னுக்கு வர முடியாது. அந்த மாதிரி இந்த நிறுவனத்துக்காக, ஏன்னா இதெல்லாம் புதுசு புதுசாக வந்தது தான், இன்றைக்கி இருக்க காலகட்டத்துக்கு இந்த நிறுவனத்தை வளர்ச்சி பாதை கொண்டு போனோன்னா கண்டிப்பாக அதுக்குண்டான ஸ்ட்ராட்டஜிலாம் பண்ணணும் அப்படின்னு ஸ்ட்ராட்டஜியாக இந்த கம்பெனியை வளர்த்து கொண்டு இருக்கும் நமது டைரக்டர் ஸ்ட்ராட்டஜி அவர்களை வருக வருக என வரவேற்கின்றோம். இதை தாண்டி ஒரு 3 ஜாம்பவான்கள், ஏன்னா நம்மலாம் வந்து பிஸ்னஸ் யூனிட்ஸ் நிறையா பிரிச்சிட்டோம். இதில் இவங்க அவங்கன்றதெல்லாம் சொல்கிறத விட, ஏன்னா 3 பிரசிடெண்ட்டும் விடாமல் அவங்கவுங்க பிஸ்னஸ் யூனிட்டை நம்ம ஃபஸ்ட்டு வரலாமான்னு, ஏன்னா எத்தனையோ காலகட்டத்தில் நாங்கள் எப்படியோ பேசிகிட்டு இருந்தோம். இன்றைக்கி வந்து இக்கட்டான சூழ்நிலையில் ஒரு நிறுவனத்தை வந்து எப்படி அதோட சுமையே தெரியாமல் வழி நடத்துறதுன்னு ஒன்று இருக்குது. ஏன்னா எல்லா இடத்துலையும் இன்றைக்கி வந்து இந்த டைம் ஒரு 1 hour ஒதுக்குறதுன்றது எவ்வளோ பெரிய கஷ்டமான விஷயம் ஒரு இயர் எண்டில், அதுவும் இன்றைக்கி இருக்க பிஸ்னஸ் ப்ரெஷர்லன்றது. என்னை விட தொழிலாளர்களாகிய நீங்கள் வந்து நிறையா தெரிஞ்சு வச்சுருக்கீங்க, ஏன்னா டைரெக்டாக நீங்கள் தான் வந்து ஒர்க்கில் இருக்கீங்க, எவ்வளோ ப்ரெஷரில் நம்மலாம் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கோன்னு. பட் இதை தாண்டி வந்து சப்ளையர்ஸ் கிட்டேருந்து ஒரு பக்கம் ப்ரெஷரு, இதை வந்து கஸ்டமர்கிட்ட கொடுத்த கமிட்மெண்ட்டை முடிக்கணும். இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 3 பிரசிடெண்ட் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு மேலே நம்ம குரூப் பிரசிடெண்ட் அவர்கள், ஏன்னா அவரை இந்த தருணத்தில் சொல்லி ஆகணும், ஈஸி டாஸ்க் கிடையாது. ஒரு 3 பிரசிடெண்ட்டையும் பேலன்ஸாக கூப்பிட்டு போய் நம்மளால் வீட்டில் இருக்க ஃபேமிலியில் ஒரு 2 பேரை கூப்பிட்டு போகிறது கஷ்டம். ஒரு பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணுறதுக்கு அவங்களையும் அரவணைச்சி இன்றைக்கி அந்தந்த பிஸ்னஸை நல்லபடியாக டெவலப் பண்ணிட்டு கொண்டு இருக்கும் நமது குரூப் பிரசிடெண்ட் அவர்களை வருக வருக என வரவேற்கின்றோம். அண்ட் தென் நம்ம பிரசிடெண்ட்ஸு, நான் சொன்ன மாதிரி இந்த 3 பிரசிடெண்ட் சொன்ன பாருங்க, உண்மையாகவே எல்லாருமே வந்து ஒரு பெரிய ஜாம்பவான்கள் தான். நம்ம பிரசிடெண்ட் HVBயாக இருக்கட்டும், LVBயாக இருக்கட்டும், அண்ட் தென் ஃபவுண்ட்ரி பியாக இருக்கட்டும். ஏன்னா இன்றைக்கி இருக்கிறதுக்கு கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனை வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறது ஒரு பக்கம், இதை தாண்டி கஸ்டமர்கிட்டேருந்து ஒரு ரிஜெக்ஷனு ஒரு ஒர்க்குன்னு வந்துச்சுன்னா அதை வந்து ஒரு டீமை போட்டு இன்வால்மெண்ட்டாக அதை கரெக்ட் பண்ணி ரெக்டிஃபிகேஷன் பண்ணி கொடுக்கணும். ஒரு பக்கம் நாட்டோட நிலைமை இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா பாதி பேர் வீட்டில் வந்து சிலிண்டர் இல்லை, ஒரு வீட்டுக்கே வந்து சமைக்கிறதுக்கு கஷ்டப்பட்டுன்னு இருக்கோம். அதையும் வந்து மேனேஜ் பண்ணி இன்றைக்கி ஒரு பிஸ்னஸை ஒரு வெற்றிகரமாக நமக்காக நடத்தி கொண்டிருக்கும் 3 பிரசிடெண்ட் அவர்களையும் வருக வருக என வரவேற்கின்றோம். மறைந்த நமது எண்ணியர் ஒரு அன்பு தலைவர் தேவராஜன் வெளியில் என்னுடன் இணைந்து சங்கத்தை வழிநடத்தி கொண்டிருக்கும் தொழிற்சங்க நிர்வாகிகளையும் தொழிலாளர் நண்பர்களையும் அனைத்து நிர்வாகத்தினர்களையும் வருக வருக என வரவேற்கின்றோம். நான் சொன்ன பாருங்க, இந்த நிறுவனத்தோட ஒரு சிறப்பே வந்து முன்னோர்கள் விதைச்ச விதை தான்னு. அதே மாதிரி இந்த நிறுவனத்துக்காக
கடந்த காலத்தில் உழைச்சவங்களை வந்து விட்டுறக்கூடாது, அதுக்குண்டான மரியாதை அவங்களுக்கு கொடுக்கணும்னு ஈவன் நம்ம பெரிய ஜாம்பவன்கள் வந்திருக்காங்க. நம்ம நரசிம்மன் சார் வந்திருக்காரு, அதே மாதிரி நம்ம சூரி சார் வந்திருக்காரு. சரி, இவங்களாம் ஒரு பக்கம் பிஸ்னஸை பார்த்தா இந்த பக்கம் பத்ரி சார். ஆனால் பட் அவர் இருக்கும்போதே காற்றுலேயே பறந்துட்டு இருப்பார். பட்டு இன்னைக்கு நம்மளோட அதிர்ஷ்டம்னு சொல்லலாம். இன்னும் ஒரே ஒரு ஜாம்பவன் ஒரு பிவிஎம் சார் வரல. ஏன் சொல்லணும்னா, ஒரு நிறுவனத்தோட வளர்ச்சியில் வந்து அனைவரின் பங்கு தான் இருக்கணும். ஒரு படம் வந்து ஹிட் ஆகுதுன்னா அந்த படத்தில் நடிக்கிற ஹீரோ ஹிட் ஆகிறது இல்லை, அந்த பின்னாடி இருக்க எல்லாருமே ஒர்க் பண்ணவங்க எல்லாருமே வந்து நல்லா இருக்கணும். படம் ஓடுறது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் அதுக்காக வேலை செஞ்சவங்களாம் நல்லா இருக்கணும். இந்த நிறுவனத்தை பற்றி நான் ஒன்றும் பெருசாக சொல்ல விரும்பலை. இவ்வளோ தூரம் நான் சொன்னதிலே நீங்கள் எல்லாருமே புரிஞ்சிருப்பீங்க. இருந்தாலும் கடந்த காலத்தில் இன்றைக்கி இருக்கிறதுக்கு எந்த அளவுக்கு ஒரு நிறுவனம் வந்து ஒரு தொழிலாளர்களுக்கு செஞ்சதுன்றதே தெரியணும். நம்ம நிறுவனத்துக்கும் தொழிற்சங்கத்துக்கும் தொழிலாளருக்கும் உள்ள உறவே பார்த்திங்கன்னா, நான் எல்லா மீட்டிங்லேயும் பல மீட்டிங்கில் சொல்லியிருக்கேன், டிரான்ஸ்பரன்சி, ட்ரஸ்ட்டு, ட்ரூத்துன்னு. எல்லாருமே நம்ம பேசுவோம், என்னடா ஒரு பேச்சுவார்த்தைன்னு தலைவர் பேசுகிறாரு, அவ்வளோதான், இந்த 4 வருஷம் இந்த 4 பேப்பரில் முடிஞ்சிருமா நம்ம வாழ்க்கைன்னு. மற்ற எல்லா இடத்தையும் தொழிலாளர்கள் அப்படி தான் நினைப்பாங்க. பட் நம்ம நிறுவனத்திற்கும் நம்ம தொழிலாளருக்கும் உள்ள உறவே பார்த்திங்கன்னா, இந்த பேப்பர் 4 பேப்பர்ன்றது வந்து ஒரு கவர்மெண்ட்டோட ரெக்கார்டுக்கு தானே தவிர, அதை தாண்டி தொழிலாளர்களுக்கு வந்து ஒரு நலம் பண்ணணும்னா இந்த பேப்பரை பற்றிலாம் நம்ம கவலைப்படுறது இல்லை. இல்லை, நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு வந்து செட்டில்மெண்ட்டில் பண்ணிட்டோம், அதை தாண்டி ஒரு காஸ்ட் இம்பேக்ட் பண்ண முடியாது, இன்றைக்கி வரைக்கும் நிர்வாகத்தில் பேசினது கிடையாது. அதே மாதிரி இன்றைக்கி இருக்க காலகட்டத்துக்கு ஏதாவது ஒன்று நம்ம சைடில் விட்டு கொடுத்தா கூட அதை வந்து நம்ம வந்து இல்லை பரவாயில்ல, இதோட இந்த கம்பெனியில் வந்து திருப்பி தரமாட்டாங்கன்னு அந்த எண்ணமும் இல்லை. ஏன்னா கடந்த ஒரு 15 ஆண்டு காலத்துக்கு முன்னாலன்னு சொல்லலாம், அதுக்கு முன்னாடியும் சில இடத்துல நம்மலாம் வந்து இந்த கிஃப்டெல்லாம் வந்து ரெகுலராக வாங்கிட்டு இருந்தோம். பட் கடந்த ஒரு 2 வருஷ காலமாக அதை வந்து நம்ம நிறுவனத்தில் பேசி இன்றைக்கி லாஸ்ட் இதில் நம்ம பார்த்துருப்போம், ஆயுத பூஜை முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்மளோட ஒத்துழைப்பு தான். ஏன்னா எப்பயுமே வந்து நம்ம செய்கிற வேலையை நம்ம செஞ்சிட்டே இருந்தால் கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு கிடைக்கிறதெல்லாம் கிடைக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு நிறுவனத்தில் பேசி, ஏன்னா அது ஒரு பெரிய எஃபர்ட். ஏன்னா ஒரு 3 வருஷம் போது நம்ம விபிஐஆர் மோகன் முத்து சார் இருக்கார், அவர் ஒரு பெரிய எஃபர்ட் எடுத்து, அதுக்கு முன்னாடி இருக்க அவர் கிருஷ்ணமூர்த்தி சாரில் ஆரம்பித்து கடைசியாக முடியும் போது இங்கே வந்து இன்றைக்கி ஒரு இடத்துல கொடுத்தா பரவாயில்ல, இன்றைக்கி ஒட்டுமொத்த இந்தியாவில் இருக்க எல்லா எம்ப்ளாயீஸும் அதில் விட ஒரே ஒரு பெட்டர் என்னென்னா, நமக்கு வரைக்கும் நிரந்தர தொழிலாளருக்கு எல்லா இடத்துலையும் வாங்கிப்போம். பட் நம்ம கூட வேலை செய்கிற அந்த ட்ரைனிஸ்க்கும் நம்ம கொடுக்கணும்னு சொல்லி அன்றைக்கி நம்ம நிர்வாகத்தில் ஒருபடி மேலே வந்து அவங்க கொடுத்த நேரமோ இல்லையமோ தெரில, உண்மையாகவே இன்றைக்கி வந்து அந்த இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் தான் வந்து டே டு டே எல்லா வீட்லையும் யூஸ் ஆகிட்டு இருக்கு சார். இதெல்லாம் வந்து ஒரு தொலைநோக்கு திட்டத்தில் நம்ம வந்து நம்ம நிர்வாகத்தை பார்த்து, ஏன்னா அந்த எம்ப்ளாயிஸ் வீட்டில் போனால் என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க வந்து யூஸ் பண்ணிப்பாங்க, சமையல் வெளியில் போய் ஹோட்டலில் சாப்பிட்டு உடம்புக்கு எடுத்துக்கக்கூடாது, வீட்லேயே இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் இருந்தால் எதாவது சமைப்பாங்களேன்னு, இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயத்துலையும் ஒரு தொலைநோக்கு பார்வையில் போகிறோன்னா தான் இந்த நிறுவனம் வளர்ச்சி பாதையில் இருக்குது. இதை தாண்டி வந்து நம்ம ஃப்யூச்சர் ஃபேக்ட்ரியில் இன்றைக்கி ஆரம்பித்து பண்ணிகிட்ருக்கோம். சாதாரணமாக நாங்கள் டிஸ்கஷன் பண்ணி இன்றைக்கி ஒரு இடத்துல ஒரு பேருக்காக வந்து அந்த M2Mன்னு பாடியில் சாதாரணமாக ஆரம்பித்த ஒரு ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராமை, அதாவது 20 வருஷமாக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க, ஒரே இடத்துல இருக்காங்க. இன்னும் 10 வருஷம் கழிச்சு டெக்னாலஜிலாம் வந்துடுச்சுன்னா எப்படி அது மாறும், அப்படி மாறினா அன்னைக்கு இருக்கிற சூழ்நிலைக்கு இந்த வேலைவாய்ப்பு நிலைமை என்ன ஆகும். ஏன்னா படித்தவங்க ஒன்று வேலை கிடைக்கணும், இல்லைனா அதை பற்றி தெரிஞ்சவங்க இருக்கணும். எதுவுமே இல்லாத தொழிலாளர் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு சூழ்நிலை வரும்போது நம்ம நிர்வாக இயக்குனர் இதை வந்து ஒரு படி மேலே எடுத்துகிட்டு போய் இல்லை கண்டிப்பாக இதை நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு பெரிய ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராமே கொண்டு வந்து, ஏதோ பாடியில் பண்ணோம் பரவாயில்ல, இன்றைக்கி ஒட்டுமொத்தமாக ஒவ்வொரு சைட்லேயும் இந்த M2M ப்ரோக்ராமை தொடர்ந்து நடத்தி கொண்டு இருக்க நமது நிர்வாகத்தினருக்கு தொழிலாளர்கள் சார்பாக மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சார். ஏன்னா இந்த நிர்வாகத்தை பற்றி சொல்லணும்னா சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலாம். ஏன்னா நம்மளோட எக்ஸிக்யூட்டிவ் சேர்மன் பார்த்தீங்கன்னா அவரோட பிளானிங்கில் இந்த கம்பெனி இன்றைக்கி இவ்வளோ தூரம் எடுத்து வந்துட்டாங்க. கண்டிப்பாக இனி வரும் காலங்களில் வந்து இந்த நிர்வாகம் நம்மளுடைய ஒற்றுமையில் கண்டிப்பாக வளர்ச்சி பாதைக்கு போவோம். அகில இந்திய தலைவர் சஞ்சுரெட்டி சார் வந்து அவருக்கு வந்து இப்போ தான் நாங்கள் போன மாதம் தான் போய் 97 இயர்ஸ் பர்த்டே போய் செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு வந்தோம். இந்த யூனியனுக்கும் இந்த நிர்வாகத்துக்கும் ஒரு பெரிய பாதுகாப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நிர்வாக சைடில் வந்து நம்ம எக்ஸிக்யூட்டிவ் நம்ம சேர்மன் எமிரிட்டஸாக இருக்கட்டும், எக்ஸிக்யூட்டிவ் சேர்மனாக இருக்கட்டும், அதே மாதிரி சங்கத்துக்கு அவர் ஒரு பாதுகாப்பாக இருந்து இன்றைக்கி இந்தியாவில் இருக்க மற்ற அனைத்து நிர்வாகத்தினருக்கும் ஒரு தொழில் நல்லுறவுக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு கல்வியை கற்றுக்கணுன்னா எங்கே போய் கற்றுக்கலான்னா அது பிரேக்ஸ் இந்தியாவில் போய் பாருங்கன்னு சொல்கிற அளவுக்கு இன்றைக்கி நம்மளுடைய தொழில் நல்லுறவு வளர்ந்துருக்கு. தொழிலாளர்களும் கடந்த காலத்தில் வந்து இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையிலலாம் பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ நானே பார்த்தேன். ஏன்னா இந்த பொங்கல் ஃபெஸ்டிவலாக இருக்கட்டும், அந்நேரம் மேன் பவர் ப்ராப்ளம்,
எல்லோரும் வந்து ஒரு 4 hours செய்ய சொன்னாலும் எக்ஸ்ட்ரா 4 hours செய்கிறது. ஈவன் சம் ஆஃப் த டெடிக்கேட்டட் யூனிட்ஸ்லாம் தே ஆர் ஒர்க்கிங் 12 hours ஷிஃப்ட்டு 6 hours டேஸ்லாம். இதெல்லாம் வந்து எங்கேயுமே அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் நடந்துடாது. தொடர்ந்து ஒரு நிர்வாகத்து மேலே நம்பிக்கை வச்சு ஒரு தொழிலாளர்கள் வந்து விட்டு கொடுக்காம, இல்லை இது எங்கள் நிறுவனம், ஏன்னா நம்ம நிர்வாகத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு இடத்துலையும் வந்து ஒரு எம்ப்ளாயீஸ் வெல்ஃபேரை பேசுகிறத விட ஃபஸ்ட்டு வந்து அவங்க சேஃப்டியை பற்றி மட்டும்தான் என்கிட்ட பேசுவாங்களே. நான் ஒரு போனஸ் டாக்ஸாக இருக்கட்டும், ஒரு பிபிஐ டாக்ஸ் போனால் கூட இல்லைல்ல இந்த நியர் மிஸ் ஆக்சிடென்ட்ஸ்லாம் எப்படி கம்மி பண்ணுறது பாருங்கன்னுவாங்க. அதே மாதிரி நம்ம தொடர்ந்து வந்து நம்மளோட மேனேஜிங் டைரக்டரோட வழிகாட்டுதலில் இந்த சேஃப்டியில் லாஸ்ட் இயர் கூட பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து நேஷ்னல் சேஃப்டி கவுன்சிலில் அவார்டே வாங்கியிருக்கோம். ஏன்னா ஒரு பாதுகாப்பை வந்து பின்பற்றாமல் நம்ம வந்து இருந்தோன்னா ஒரு நிறுவனத்துக்கும் சரி, நிறுவனத்தை தாண்டி ஒரு தொழிலாளர் குடும்பத்துக்கும் அந்த பாதிப்பு இருக்கும். அதை விட்டுறாமல் இனி வருங்காலங்களில் ஒரு பாதுகாப்போட விபத்தில்லா நிறுவனத்தையும் ஒரு தொழிற்சாலை வளரணும்னா கண்டிப்பாக அதுக்கு தொழிலாளர் ஒற்றுமை இருக்கணும். அதனால் ஒரு தொழில் வளர்ச்சியில் தான் கண்டிப்பாக தொழிலாளர் நலனை காண முடியும். மேலும் இங்கே பேச வாய்ப்பு அளித்த அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். நம்முடைய தொழிற்சங்கத்தின் சார்பாகவும் அனைத்து தொழிலாளர் சார்பாகவும் இன்றைய சிறப்பு விருந்தினர் அவர்களுக்கு மரியாதை செய்யப்படும். முதலில் நம்முடைய சேர்மன் எமிரிட்டஸ் அவர்களுக்கு நம்முடைய எக்ஸிகியூட்டிவ் சேர்மன் அவர்களுக்கு நம்முடைய மேனேஜிங் டைரக்டர் அவர்களுக்கு அதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், நம்முடைய மேனேஜிங் டைரக்டருக்கு மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் மூங்கில் செடி கொடுத்துருக்கோம். ஒரு பேஸ் வந்து ஏன்னா ஒரு மூங்கிலோட இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 வருஷத்தில் அது ஆழமாக கீழே தான் போவோம். அடுத்த 5 வருஷத்தில் அதோட வளர்ச்சி அதிகமாக இருக்கும். நம்ம முன்னேறுகள் வந்து இப்போ கொடுத்துட்டாங்க அந்த மூங்கில. இவர் இன்னும் நம்மளை வளர்ச்சி பாதையை கொண்டு போவார். இப்படி நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினர் அவர்களுக்கு நம்முடைய மேனேஜிங் டைரக்டர் ஏபி ஸ்ரீகாந்த் சார் அவர்களுக்கு நஞ்சன்கூட் ஆஃபீஸ் பேரர்ஸ் நம்முடைய சிஎஃப்ஓ அவர்களுக்கு கோலம்பாக்கம் கமிட்டி மெம்பர்ஸ்
நம்முடைய குரூப் பிரசிடென்ட் அவர்களுக்கு ஃபவுண்டரியிலேருந்து வந்திருக்கும் கமிட்டி மெம்பர்ஸ் கோவிந்தராஜ் அண்ட் ரவி. நம்முடைய டைரக்டர் HR அவர்களுக்கு BDS கமிட்டி மெம்பர்ஸ் பாண்டு அண்ட் லவராஜ். நம்முடைய டைரக்டர் ஸ்ட்ராட்டஜி அவர்களுக்கு MRC கமிட்டி மெம்பர்ஸ் குப்பன் அண்ட் ராஜா. நம்முடைய பிரசிடென்ட் LVP அவர்களுக்கு SEZ அண்ட் MRC2 பிரதீப் அண்ட் ஸ்ரீனிவாஸ். நம்முடைய பிரசிடென்ட் ஃபவுண்டரி அவர்களுக்கு பாடி கமிட்டி மெம்பர்ஸ் ஜார்ஜ் அண்ட் தியாகு. நம்முடைய பிரசிடென்ட் HUB அவர்களுக்கு ஜம்ஷெட்பூர் இருந்து வந்திருக்கும். ஓகே, ஜம்ஷெட்பூர். இன்னைக்கு நம்மலாம் இவ்வளோ தூரம் வளர்ந்ததுக்கு ஒரு ஆணி வேறாக இருந்து இந்த கம்பெனியை இவ்வளோ தூரம் வளர்த்து நம்ம கிட்ட கொடுத்து கொண்டு இருக்கும் நம்முடைய நரசிம்மன் சார் அவர்களுக்கும், சூரி சார் அவர்களுக்கும், பத்ரி சார் அவர்களுக்கும், அமுல், கென்னடி, ஹரிமூர்த்தி, பக்கத்துல தேங்க்யூ. நம்முடைய அன்பு தலைவர் அண்ணன் தேவராஜன் வழியிலே இங்கு தொழிற்சங்கத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கும் நம்ம பாச அண்ணன் டாக்டர் P சீனிவாசன் அவர்களுக்கு இந்த அன்பு பரிசை தொழிற்சங்கத்தின் சார்பாகவும் நிர்வாகத்தின் சார்பாகவும் வழங்குகின்றோம். Thank you, sir. Now, let's take a moment to witness our journey, milestones, and achievements through a short video. With Sustainability Award, Functional Safety Award, Safety and Best Suggestion Award,
Golden Standard Award, and Hyundai Kia Award. Our heavy vehicles business has been powering progress with new production programs for spring brake actuation, high force, and air disc brake platforms, advancing future-ready technologies from pneumatic anti-lock braking system to advanced driver system, strengthening strategic growth through the TBK Alliance, and being recognized across the industry for delivering excellence in safety, manufacturing, quality, and supply. Our foundry business is expanding domestic and global reach with new customers like Suzuki, Tata Motors, Ford, and Caterpillar. Securing key nominations for exhaust manifolds from Caterpillar and reviving critical programs like dock plates for Cummins UK, while earning recognition where it matters, our Excellence Award, IFC Award, and Energy Efficiency Award. Our friction and aftermarket businesses are advancing friction technology and aftermarket innovation. We are accelerating friction innovation with enhanced R&D capabilities like advanced dynos and automated lines driving efficiency and scale. Expanding the aftermarket ecosystem with new product launches, digital intelligence, and a strong presence on global platforms. Our polymers division is driving indigenization, cost efficiency, and high-performance material solutions with strong customer recognition. Amtech is advancing precision engineering with advanced machines delivered to customers like Meritor, driving more than 50% productivity improvement. And expanding capabilities with entry into carbon composite materials machining for LMW. The Brakes India Technical Training Center is shaping the workforce for tomorrow with industry-ready diploma programs, skilling initiatives, and training excellence, empowering talent through partnerships and continuous learning. Our IS teams are accelerating digital transformation through AI skilling, immersive experiences, and high-impact hackathons for a tech-smart and future-ready manufacturing. Our Future Factory journey is progressing with pilot initiatives in unmanned machining and automated assembly. At the heart of it all, are people, supported by HR and IR, celebrating values, leadership, learning, and togetherness. From recognition programs to moments that bring us closer. And our central departments, strengthening industry leadership, growing our voice to 100,000 and beyond, and shaping the future of mobility together. This is our journey. This is our moment. And we are just getting started. That was truly inspiring, a proud reflection of who we are and what we stand for. Now, it is our privilege to invite our Executive Chairman, Mr S Viji, to address the gathering and share his thoughts on our progress and the road ahead. Colleagues on the dais, Brakes India colleagues, can you hear me at the back? Okay. On this Founders Day, I'd like to make a departure from my usual address. I would like to talk about how Brakes India started and how it grew in the first 30 to 40 years of its existence. The company was incorporated in 1962 and started operations in 1964. This was a period when industrial licenses were given by the Government of India and there was very strict regulation over industrial and manufacturing activities.
By the way, our Chairman Emeritus Mr Ramanujam was clock number 001, and he was there before the foundation stones of this party complex was even laid down. So for Brakes India, the government of India imposed very high percentage of local content before the company can start operations. This very high local content requirement in the 1960s for a product like a braking system made the ramp up of volumes very difficult. They had to get a very high degree of local content before they could start operations. I joined this company in 1975, and the company had been in operations for 11 years. And the total sales of this company, annual sales turnover of this company was rupees 10 crores, 10 crores. Passenger car production in India was only 50,000 per year. And the Brakes India business was only with Standard Motor Products of India and Ashok Leyland. Ashok Leyland gave them their they were doing the brakes, they gave the toolings to us, and we manufactured using those toolings. We supplied a very ancient version of the SCAM brakes and supplied to them. And the TAFE DAFC, that's one brake which continues even till today, the tractor drum brake for TAFE. TML, Tata Motors, was using hydraulic brakes at that time, and after a few years, we started supplying master cylinders and wheel cylinders to them. That was the extent of our activity. Come 1980-81, we had the entry of Maruti Suzuki India Limited. And that was the major change to the automotive industry, especially the passenger car industry in India. Volumes started ramping up and passenger car productions picked up substantially. Along with this came a problem for us, availability of castings. It was a major problem in the 1970s and early 80s. Foundry casting rejection, we were buying castings from Coimbatore, from Tiruchi, from Karnataka, from Pune, wherever we could. Foundry rejections were 20 to 30%. I remember one example which Mr. Ramanujam mentioned to me. This was on a Nissan master cylinder casting. The Nissan, it was a permanent mold casting with a cylinder, and then the tank was also cast. The rejection was 98%, and the approved volume was 2%. So this will give you an idea of our problems on castings and meeting customer requirements. Also, caliper disc brakes got introduced with the introduction of Maruti Suzuki. Caliper disc brakes took off, and at that time we were importing grey iron castings, SG iron castings from Japan, UK, Germany, even air freighting castings. Hence the decision to start the foundry. The permanent mold castings were the first attempt. We started that foundry in 1981, and in 1991, as the disc brake volume started to increase, we set up the desomatic process, the ductile iron and grey iron castings. Even in those days, we took the decision that the foundry will not be only a captive foundry. From day one, it was decided that the foundry should be one which supplies to us, but also supplies to third parties.
And the concept was that the foundry should not be restricted in the customers, and also it will make them very competitive and they can grow in volume rather than being only restricted to us. And that has stood us in very good stead over the last 50 years. The next stage was 1991, where India got liberalization from import license requirements and also from industrial licensing requirements. In those days, if you wanted to import steel, steel was being imported in those days, you had to apply for the license 18 months before you needed the steel, because the license clearance took 6 to 7 months. And then getting the supplier to supply, it took anywhere from 12 to 18 months to get the steel. So you can imagine what can go wrong between applying for the license and when you get it. These are the conditions under which we were operating. So with the liberalization, no import licensing, no industrial licensing, it was a totally new setup we had. And simultaneously, our market, the customers also grew tremendously. Many OEMs came in. Apart from Maruti Suzuki, which was already there, you had Toyota Kirloskar, Renault Nissan, Peugeot, Volkswagen, Fiat, Hyundai, Mitsubishi, Ford, General Motors. Some of them are no longer there. Ford and General Motors have wound up and gone back, but many of these customers came here. Also on the commercial vehicle side, you got Daimler in their commercial vehicles and Fuso. So we had new customers other than Tata and Ashok Leyland. Competition also came up. Along with 1991 liberalization, competition came up. We had Mando, Continental TVS, and also Bosch in terms of actuation. So the next stage, to meet these requirements, we went into adopting TQM, Total Quality Management, and TPM, Total Productive Management, and the requirement of continuous improvement, Kaizen, all those concepts came in, and the company was able to establish itself and grew and put up with the competition and were able to meet the customers' requirements. I think this takes me up to 2000, 2005. I would like to stop there to explain how the company has grown. After that, all of you are aware, in the last 20 years, the company has continued to grow and be viable, be profitable, and develop resources for growth. During this period also, we had 4 joint venture partners. We started with Lucas Girling in 1963. They continued till about 1990, early 1990s. Then Lucas underwent a change and they were acquired by Lucas Verity. Lucas Verity was there for a few years, and then Lucas Verity got absorbed into TRW. So TRW was our partner from about 2001 to about 2015. Fortunately for us, the people who were dealing with us in Lucas Verity also moved into TRW. So we dealt with the same people at the top level, and we were able to have a good relationship. TRW went broke and they sold out to ZF. ZF was the partner from 2015 onwards. 2015 to 2020, our partners were ZF. And in 2020, they decided that they were 49% and our group was 51%. ZF wanted to buy us out. We said, no, this is India, this is our country, we will not sell. And we bought them out. Instead of ZF trying to buy us out, we bought them out and made sure that there was no joint venture partner. And now subsequently for the last 5 years, 6 years, Brakes India has been a company without a joint venture partner in the parent company. We have gone into a joint venture with Advix in areas where we are less confident and we need support.
So I think the decisions over the years has taken place according to the needs of the company and making sure the company's growth and the culture and the values of the company are maintained and not disturbed. I would like to stop there. I don't want to go into further details, but thank you very much. This is just to give you an idea of the first 30, 35 years of Breaks India's existence and how we managed and how we grew. Thank you. Thank you, sir, for your insightful words. Your guidance and vision continue to inspire us as we strive for greater heights. It is an honor to invite our Managing Director, Mr. Sriram Viji, to share the remarkable achievements of Breaks India over the past year, reflecting our commitment to innovation, excellence, and growth. Good afternoon. Big welcome and thank you to our chief guest, Mr. Harish Lakshman, for being here today. And good afternoon to all our fellow Breaks Indians. A special thank you to our workers on the shop floor, every one of you who's here day in and day out to make our company run, all the union committee members who have come to represent us, and of course, Dr. Srinivasan, who's the backbone for our factories running. Thank you all for being here. Founders Day is always a special moment for all of us. It's time to reflect not just on the performance in the past year, but also on the values and the purpose of why our company is there. The TSF Group values integrity, long-term thinking, stewardship, and customer focus. These are the values that have shaped all our companies and have helped them last for decades. And this is how we will continue to build our company for the future. I'm going to spend 2 to 3 minutes talking about a little bit more about the TSF Group overall, just to give you an overview. The TSF Group operates in the automotive and mobility ecosystem. It spans a large range of activities, which includes, of course, manufacturing for Tier 1 and Tier 2 components, examples of companies like Brakes India, Wheels India, Turbo Energy, Axles India, and several Tier 2 companies as well. We finance vehicles through the Sundaram Finance and its group of companies. We sell vehicles through dealerships like Sundaram Motors. We service vehicles with spare parts as well as service centers. Companies like Impal and MAS do this. So we are in a unique position as the TSF Group in the automotive value chain. We have a large scale, over 40,000 employees across all the group companies. At the same time, while we have existed for many decades, we also look forward with aspiration and ambition to grow even further. Harsha and Srivats had given an interview where we talked about the TSF Group doubling by 2030. And we will do this not for the sake of doing it, but with the values that we have discussed in a long-term and sustainable way. We will grow organically as well as look at new opportunities where they may come. One example, we recently announced the T-Serve, which is a joint venture between the TSF Group, Kirloskar, and Toyota to service and sell used and multi-brand vehicles. And we look forward to this partnership with Toyota as a valued and trusted partner with similar value system to our company. So you may have started seeing, many of you would have started seeing the TSF logo appearing here and there. So this is something we want to do, is to create a group identity that is much stronger than we've had in the past. So you will start seeing the increased use of the TSF logo and the name across the company. We want to reinforce that we have a shared group with a shared heritage and a common purpose. We are not alone in this journey, but we have a group to represent us, and we will work hand in hand with the other companies to accomplish these goals. Now, as we think about Brakes India, it's important to think about it in this context of the broader group. This year, Brakes India in a consolidated manner will exceed 8,000 crores of revenue.
while we had budgeted for about 5.5%, our growth will come in close to 11% this year. This growth does not come easy. So first of all, let me thank and congratulate all of you on the tremendous job you've done this year, especially after the GST reductions. But as our executive chairman so aptly prompted, the company has changed over the decades. What I'm most proud of is that we have transitioned into an independent braking company with strong technology focus, and we've started to build a global footprint. So looking forward towards Vision 2030, we have aspirations to grow. We have a top-line target of 13,500 crores. We hope to increase our exports from the current 22% to 30% of sales. We will build products that are competitive in India but built for the globe. And we'll focus on pragmatic innovation and take it to customers in an agile and nimble way where we service customers as per their requirements. So with that, I'm going to talk about a few achievements in some of the business units we've had, and Vasu will complement me in some of these. Foundries had an extremely strong year. We've started a new Dieselmatic line in Gujarat, a D5 line. Congratulations on productionizing this line and getting it up and running so seamlessly. They have developed exhaust manifolds, extremely complicated parts for Volvo, and based on the success have won new orders from Caterpillar as well. They have continued to improve on their yield, surface finish parameters, and they've taken on a new and interesting project to reduce fins in their castings. This means that a casting that comes off the line from the foundry will get finished, inspected, packed, and dispatched right out of the diesel line, which is new and novel for the foundry. Congratulations on this. I also wish them all success with the new aluminum foundry facility, which is using the CPC process for aluminum knuckles. Wish you all the best in this. Looking at the aftermarket, I'd like to thank Sujit and his entire team for their tremendous contributions this year. Not only have they accelerated sales tremendously, but they've done so in a sustainable manner. The team has expanded the authorized service center coverages and will reach 150 while just starting this initiative about 2 years ago. They've also taken the extremely challenging but important task of changing our product identity from the original TVS Girling to Rivia due to restrictions we have had in the market in the use of the TVS Girling name. Wish you all the best and success in this transition. The team has also launched several new product lines. As you know, we entered air braking products, so launching this in the aftermarket, along with slack adjusters, growing our rotors business, and most recently, some new clutch products. These have all been new entries, and we wish the team all success in continuing to grow these. I'm very impressed with how the team has taken on field engagement. Our bread and butter for aftermarket is the mechanics and the retailers. We have over 1 lakh mechanics that service our parts and over 30,000 retailers who sell our parts. But the team has diligently gone town to town, Autonagar to Autonagar, done van campaigns, mechanic meets, retailer meets to make sure that the brand and the products are well respected in the market, which they are. They've also expanded to export markets. We have continued to service, of course, the SAARC countries, and that has grown extremely well with over 50% growth in the past year. Congratulations. And lastly, I'm excited to see they've taken on digital initiatives front and center. They have already implemented warehouse management systems, and in the coming year, will take on a very large front-end initiative with the help of a back-end driven by Salesforce. The Amtix team has continued to grow and thrive. They have struck arrangements with other technical partners, but most importantly, they have spread their wings and gone beyond Brakes India and the TSF group to
to service over 20 customers externally this year with RFQs everywhere. Despite a drop in group orders, they have achieved their highest ever order inflow, and congratulate the team on this tremendous achievement. You saw some of their accomplishments in the video, but just to call out, they have delivered extremely competent vision systems, assembly lines, and also large SPMs, machining iron and cast parts over 700 kilos. So fantastic job in this. The polymer team, they have commissioned a new line as well, an extruder that has over 6,000 tons of capacity, almost doubling their capacity this year. So they are not sitting idle. So they have taken extremely ambitious growth targets, grown their sales team, their technical capabilities. I'm very happy to say that they have transformed their shop floor and brought in complete orderliness all the way from stores till sending products to the customers. They have gotten certified with international standards and are seeing a lot of increased demand. So I wish the polymer team all the best in both their compounding as well as their injection molding activities. Thank you for all the hard work. Next, I will come to some of our digital initiatives, which also were caught in the video. The team has taken on a lot of new activities that you may have not seen day to day. They are building a full backbone for connectivity as well as data access. This digital platform is what will drive all the front-end applications we will use in the future, whether it's digital manufacturing, MES, PLM, or the MIS that we need day to day. Further to this, the team has taken on the AI Center of Excellence, where they're looking at seeing how we can slowly introduce AI in the right ways, in the right processes in our company. They ran a workshop with many of you to introduce virtual reality and augmented reality technologies to all of you. The Future Factory team is here. I would encourage whenever you have the time to visit and see the excellent work they're doing in terms of automating stores, material movement, inspection, machining, as well as assembly. They have put in a lot of hard work, worked with partners, and brought in new technologies to this company that they will spread across all our manufacturing sites. So with that, before I hand off to Vasu, I just want to say that we should be proud of what we built. More importantly, we have to start thinking about what we want to do next as we focus on Vision 2030. We have a clear set of priorities and a target we want to get. We also have a relatively clear roadmap. But as geopolitics shows us, the road is never straight, so we have to be ready to adapt and change. If we get this right, we will build a globally respected Indian enterprise anchored in the strong values of the TSF Group. This will be the best tribute we can give to our founders. So with that, I wish you all best success and request Vasu to please walk us through the brake division. Thank you. Thank you, sir. It is truly motivating to see our collective efforts drive such remarkable achievements. I now invite our Group President, Brake Business, Mr. K. Vasudevan, to address the gathering. Good evening. Respectful dignitaries on the dais, Chief Guest, Mr. Harish, Lakshman, and my dear fellow Brakes Indians. On this special occasion, I extend my heartiest Founders Day greetings to each one of you. The year 25-26 was an important year in our journey to become an independent brake manufacturer globally recognized, as MD mentioned, especially after post-divestment of ZF for all the business units. Especially in brake division, we have shown certain common attributes and behaviors, some of the functions. Before I deep dive into the specifics of LVBU, HVBU, and friction unit, it's been one of balancing the tradition, but embracing the challenges and embracing the future. Marketing teams are using our regional presence in Europe, Korea, and Japan very well to map out the export opportunities, balancing both exports and domestic. Engineering teams are focusing on indigenous capability building, but open to appropriate technological affiliations, balancing homegrown and acquired technology. Sourcing teams have prepared a roadmap for 5 years' time, but more importantly,
assessing on what should be bought outside based on available and what should be done in-house. Again, balancing in-house versus outsourcing, make versus buy. Manufacturing teams have factored appropriate levels of automation as we scale up. Again, balancing automation versus manual expansion as we are scaling it up. Quality teams, costing teams, and program management teams are building capabilities on newer product lines from traditional mechanical products to electronic products. Again, balancing mechanical versus electronic products. HR teams working hand in hand with the union and the union leader, Dr. Srinivasan, are taking the industry relations to the next level of resolving issues and reaching settlements on an agile and fast pace, balancing the traditional approaches but at modern speed. Corporate and BU HR teams have been creative in engaging and enhancing the employee engagement across the generations of employees through various programs, ensuring a talent pipeline through both structured and integrated assessment and evaluation is a key attribute of that as we go into the next decade. Breaks India's Technical Training Center has launched a series of training programs, as you saw in the video, including a 2-year diploma program, which is given under the guidance of Government Polytechnic, upskilling programs covering areas like maintenance or electronics, especially for non-electronics people. So I think right through it's been an approach of balancing, which is seen across the business units. Now let me come to the specifics of what each BU has achieved and what we are up to. LVBU, self-reliance efforts of LVBU has been recognized by new customer awards. First time ever, Breaks India Design Front Caliper has been approved for MSIL's Y43 programs, while we continue to get the other programs like rear drum brakes and actuation for the YTA model challenge, model change programs there. Indigenously designed motor on drum brake has been awarded for Tata Motors' second project, Garud project. 10-inch and 11-inch booster master cylinders have been awarded for Nissan, not for domestic, but for Japan exports there. Apart from the OEM business awards, we are actively pursuing and we have received contract manufacturing awards from our collaborator Advix, whether it is a motor on caliper for YY8 and YMC models or motor on drum brake for the MSIL's Y2V program. While that was for the new business awards, last year we have launched a number of programs which were awarded earlier, brought into mass production, whether it is Kia Seltos front and rear calipers, Skoda Volkswagen MQB right-hand drive booster master cylinder, a Renault X134 booster master cylinder program, a Tata Motors Nova MOD for the first time mass produced, Stellantis MOD for the first time in the European market. The beauty is these products were launched almost in the domestic market and export at the same time, which tells a recognition of our development capabilities. It's very heartening to be recognized through various awards by customers, apart from business awards, in common forums like supplier conferences. Let me name a few. Nissan Supplier Quality Regional Award, Kia Appreciation Award. Most importantly, we received Supplier of the Year 2025 in the category of New Product Development from Hyundai Kia Motors in their global conference in the USA. Congratulations. This is just within 4 years of our starting relationship with Hyundai Kia as a group. Some of the awards and recognition for the manufacturing teams is PADI, the actuation unit received Champions of Champion Award for the national level 3M Kaizen. Process Shop received the Platinum Award in national level Kaizen by CII. Drum brake unit was awarded A, first place in the Honda Supplier Club in Southern Region QC and Kaizen. B, Gold Award for national level innovative Kaizen conducted by CII. Congratulations to the party team. Polambakam saw enhancement in power connection as well as route monitoring structure, etc., gearing for the next level of scaling up for growth. Polambakam teams won 2 gold awards at AU TVS Q Quest competition. Jagadia, 3 drum brake assembly lines were productionized in the new building. Booster line was commissioned for the first time and SOP is expected in May this month. Site achieved 10% energy saving, 40 plus ideas implemented last 1 year. Robotic automation for the first time ever for housing and carrier machining in Jagadia. And Jagadia was awarded 3 gold medals, 1 platinum for Poke-Yoke, 1 platinum award, and 1 gold for Kaizen and 3M Kaizen by the CIA. Bawal increased the activities with Volkswagen booster master cylinder assembly
line shifting there, successfully commissioned and productionized. I'm happy to say women employees working in the shop floor started first time and 60 women are now working. On the product engineering side, the capability enhancement for noise simulation was completed. Indigenous hydraulic ABS development was completed. Focus now shifts towards developing indigenous motor caliper, electronic stability control, and e-booster to get ready for electrification. ISO 26262 FUSA certification obtained for brake electromechanical products for the first time. Fostering innovation, the innovation culture, the Young Mind 4th edition received overwhelming response with 95 ideas, wherein top 16 ideas were shortlisted for implementation. Congratulations to the entire LVB team and thanks Krishnan for the leadership efforts. Coming to HVBU approached Vision 2030 with a 4-pillar approach, first being the bread and butter SCAM brake, second being the air disc brake and air actuation, third is export orientation, and fourth is electronics. Some of the business wins in the last 1 year include graduated hand control valve from Ashok Leyland, condensate separator from Daimler, brake chamber and spring brake actuator from Ashok Leyland. The year saw the mass production of air brake system parts for Ashok Leyland and Daimler, Dia 393 brakes for Tata as well as VECV. HVBU ensured the presence of emerging EVs, whether it is TML, switch mobility or ECA mobility. Most importantly, the air disc brake made by Brakes India, indigenous design, was applied for ECA mobility. This year, our engineers were very busy in completing pneumatic ABS development and prove it on vehicles. Advanced driver assist system POC is nearing completion. The regulations announced for the year 2027 has accelerated our team's efforts on pneumatic electronic stability control. An international OEM has recognized our efforts by giving a prototype award for e-park brake. Overall, busy times for HVBU. On the manufacturing side, robotic automation in torque plate machining cells and camshaft forging cells are considered in a gradual way across Schollinger and Jamshedpur. It is time to gear up for the modulator valve and electronic products come in our portfolio. Our teams have been active on public events. Brake division Schollinger, women's team won the 3rd prize in ACMA Southern Region competition. Hydraulics team won the Platinum Award and Friction team won the Gold Award in the CII national level competition. First time NAQR, all 6 participating teams won the Platinum Award. SEZ teams have won Jury Challenger Award in 5S Challenger Trophy competition, Star Champion Award and Champion Trophy by CII in 3M competition, Technology competition, OK competition, and runner-up award in ACMA Southern Region 17th Regional Kaizen Contest by ACMA. Jamshedpur team won CIA Strong Commitment Award for TPM. Customer recognitions for HVBU include the following: Outstanding Creativity Award by UD Trucks, Supplier Capability Enhancement Award, Southern Region runner-up from AL, Value Excellence Award from Tata Motors, Best in Supply Chain Proprietary Category Award from VECV. And again, congratulations to the entire HVBU team and thanks Beam for your leadership. Tractor and Off-Highway, we had a separate sub-BU. It made significant progress with some new customers. Won the business for the first time with Case New Holland and SAME as new customers. The team engaged in product development, solving various real-life problems for customers. The significant recognitions for the Tractor and Off-Highway sub-BU include Certificate of Appreciation for Best Class Quality by John Deere, Best in Quality Award from Escorts Kubota, meeting the steep demand appreciation from Mahindra. Congratulations to Tractor and Off-Highway sub-BU team and Gopalachari for steering it. Friction business, which was a part of Friction and Aftermarket, has focused on R&D capability to support export business growth being enhanced, including a new Link M3900 NVH dyno, which also has performance capabilities. This was an important step in our efforts to increase business for export aftermarket. I'm happy to inform the Friction unit has received the letter of intent for Nissan Petrol for supply of parts for OES requirement for the Middle East.
Capacity expansions through second robotic direct charging line is in place. Plate preparation cell is under commissioning. Further expansions are planned in manufacturing cells to fill up existing building to take it to 14 lakhs part per month in Sri City. Congratulations to the Friction Business Unit and thanks to Sujit and Srikanth for steering the team. While these are specific milestones and achievements, no words can express the energy and enthusiasm with which the teams geared up for the steep ramp up after the GST revisions post September 25 and continuing to support and in the middle of challenges arising out of the Middle East war. Please be assured that our customers are aware of the efforts, but just that their expectation from Bakes India is also high. Congratulations for all your efforts. I once again thank the respective business heads, functional heads, as well as the union leader and the committee members, and each and every one of you towards the efforts shown in achieving Vision 2030. Wish you all good luck and good health. Now, it's my pleasure, privilege, and honor to introduce our chief guest of the day, Mr. Harish Lakshman. Mr. Harish Lakshman is the chairman of the Rane Group, a leading automotive component manufacturing conglomerate with a turnover of 7,400 crores. Through its 31 manufacturing facilities across India, Rane Group serves major automotive OEMs in over 30 countries. Harish has been instrumental in shaping Rane Group's global growth and diversification journey. Under his leadership, the group has strengthened its international presence, expanded the product portfolio, and deepened the technological collaborations. Earlier in his career, as Managing Director of Rane TRW Steering System, he led the company to win the prestigious Deming Grand Prize in 2011, a recognition of excellence in quality management. He began his career in 1996 as a management associate at TRW Automotive USA and joined the Rane Group in 1998 as AGM Marketing at Rane TRW. Over the years, he held positions of increasing responsibility across marketing, operations, before assuming leadership roles within the group. Harish is an active voice in the automotive industry and public policy forums. He served as a president of ACMA during 2013-14 and continues to contribute as a chairman of its finance committee and member of the past president's council. He also serves as the honorary consul for New Zealand in South India. Harish serves on several boards as an independent director, in addition to his directorship across Rane Group of companies. Deeply committed to social responsibility, he oversees the Rane Group's community initiatives as a trustee of Rane Foundation and serves as chairman of Worth Trust and Swabodhini Charitable Trust, both dedicated to empowering persons with disabilities. He holds a bachelor's degree in mechanical engineering from BITS Pilani and a master's degree in business from Kranert School of Management, Purdue University, USA. Without much of ado, let me invite the chief guest to deliver his address. Thank you. Good afternoon, everyone. I'm honored to be here today as part of the Founders' Day celebrations, especially in the august presence of both Chairman Emeritus and the Executive Chairman. Initially, I was reluctant and I was not sure what made Sriram to call me and invite me to this function. Typically, I have heard, Founders' Day in Brakes India, customers, senior customer management people, or some of the promoter family members, or sometimes a management guru are usually brought in here as chief guest. And I'm none of those. Then I thought, maybe on a lighter note, maybe since Rane Brake Lining has been a good supplier to Brakes India, on that basis, I was being invited. But then I had a chat with him, and then I actually realized that I was here, representing Rane Group, which, like Brakes India and TSF Group, represents institutions that have a much larger purpose. And the promoter family is just a small part of it. The customers, the employees, and the society that we, work and operate within is what defines us. I was then reflecting on the things that I learned from over the years about
TVS, the entrepreneurial journey, and how especially the founder created the institution that has endured more than a century, and the TVS companies continue to lead with that same purpose. One thing that struck me was how TV Sundaram Iyengar and the family's journey and Rane Group's journey have been intertwined for nearly 9 decades. Early years, as Mr. Viji, the Executive Chairman, mentioned, as vehicle distribution had evolved into manufacturing, both Rane and Brakes India shared a common thread. We were born from the conviction that India could manufacture world-class automotive components. I will try to share a few similarities. The customer-first approach. Of course, many of you here in this audience may be aware of some of the story, but I found it fascinating when I was researching about TVS. The bus service, which was the first business at that time, and then when other bus services were notorious for delays with frequent breakdowns and punctures, TVS focused on providing the best customer experience. TVS buses were known for being on time, so much so that it served as an alarm for the then Kanchi Shankaracharya when he was staying in Pudukkottai. From a story that I had read, I heard that Kanchi Acharya said, there was not a second of difference in the exact time of 3:30 when the bus passed by the gate, day after day. People used to say that you can adjust your watch using the time of the arrival of a TVS bus. And I realized that they were right. The roads, as you know, in the early 19th century, were rudimentary and littered with nails. I'm sure many of you have heard the story, but if some of the newer employees haven't, this is a fabulous story about innovation and how other nails and other iron objects that punctured the tires of the buses. This caused a great deal of inconvenience and delay to TVS customers. A puncture meant that vehicle off-road and had to wait till the tire got replaced. TVS turned to simple technology. Installing a magnet on the undercarriage of the bus, this magnet would pick up all the nails in the metal objects, preventing it from puncturing the tire of the bus. Many people chose the TVS bus service not for the usual reasons, but because of the TVS acronym, which stood for Thalla Vendam Sir, much before the well-known association of TVS of trust, value, and service. Somewhat similarly, in 1948, when Rane was primarily a dealership, we started selling Renault cars, and many of the cars turned out to be defective, while we had imported and sold them. But without hesitation or legal pressure, we recalled all the cars that were defective and provided a free replacement to the customer, but taking a huge financial hit. However, this established Rane's reputation as a reliable business entity and a fair-minded partner, a value system that mirrors what TVS follows, that relationships transcend commercial terms. Coming to trading to manufacturing, which again the Executive Chairman touched about, in the 1950s when the whole country were importing, TVS decided to manufacture with a leap of faith. There was no data, no market research, but these were acts of faith rooted in conviction. Brakes India was born. In the Rane Group, my grandfather, Mr. L.L. Narayanan, also decided to venture into manufacturing in 1959, starting with engine valves, which was then quickly followed by friction material for brake lining. I'd like to share another interesting anecdote of Brakes India and the Rane connection. In the late 1960s, just after Brakes India was started, Rane Brake Lining was struggling with project delays and rising capital costs. To improve production quality and to bring down costs, my grandfather, Mr. LLN, looked to Girling Limited of the UK for technical advice. Girling was already tied up, had a close tie-up with TVS Group by that time, and having collaborated with them, they made a recommendation. And based on those recommendations, my grandfather was convinced to make further investments at that time of rupees 1.4 lakhs in certain specific testing equipment. This investment paid off rapidly,
because Breaks India became a customer, and by the time we reached the 1990s, for RBL, Rane Brake Lining, Breaks India became the largest customer, and that position continues even till today. Of course, with the merger of some of the Rane entities, Rane Brake Lining today is part of Rane Madras as the brake components division, but operationally continues to remain the same with relentless focus on R&D, formulation development, and customer-specific development. I'd like to talk about some of the challenges endured by both the groups in the past 60 plus years and what stood out for our response to each one of them, which built the legacy. The License Raj era, which Executive Chairman talked about, manufacturing in India was perhaps the most difficult in the world. Government controls on import machineries, labor laws, etc. So our response was perseverance and patience. We didn't wait for perfect conditions. We worked and made the best of what we had. Then came the liberalization era. Global players entered India, and the protected market disappeared overnight. Many predicted Indian component makers would not survive. And like Breaks India and in Rane, we embraced TQM and TPM practices, and it became a watershed moment and provide necessary impetus for us to compete globally. And today I'm aware that Breaks India is one of the largest exporter of automotive components in the country, with Rane also not far behind. Then came the global financial crisis in 2008-9, when domestic market contracted severely and export markets froze. Many companies shut down or drastically cut down their workforce. However, in Breaks India, TVS and other Rane companies, transparent communication with employees, shared sacrifices rather than unilateral layoff, when many of us took salary cuts, believing that our people are our greatest asset and not a cost center. Then comes the next part of the journey, which is technological independence. I'm sure that for Breaks India, January 23rd, 2021, I'm sure the finance guys will remember this date, is another watershed moment in your company's history. Buying out the ZF shares and charting on your own path to become a world-class braking supplier at the same time that the automotive industry is undergoing the biggest disruption since IC engines is no small feat. I'm sure that the promoters were able to take this major decision based on the strength of their people, the customer confidence, and the values that have been built over the decades. And like you, Rane also purchased our steering partner NSK in September 2024. Today, both the organizations are actively charting its independent course on braking and steering respectively. This pivotal move is empowering the organization to accelerate the development of proprietary and homegrown technologies, perfectly tailored to the unique custom demands of global as well as Indian automotive markets. Self-reliance and rapid R&D, leveraging decades of manufacturing expertise and local engineering talent. And what I saw today at the quick tour that I had between 2:30 and 3:30 was nothing short of inspiring for me. I wish all of you the very best, and I'm sure you'll be very successful. The legacy that has been built, however, was not without its challenges. The founder's vision of unwavering integrity, enduring challenges with resilience have shaped organizations to navigate and overcome many difficult times. These challenges were overcome because of people like you, through your decades of dedication and hard work. I'd like to take this opportunity on this Founders Day to recognize your contribution to keep the legacy marching forward. You are all the true legacy keepers. The employees of Breaks India are actually the true foundation. The enduring legacy of this company resides not just in the infrastructure, but fundamentally in each and every one of you, the entire workforce. We see employees working across multi-generational families, which is again a testament to the deep loyalty that you all have towards this company.
I think this is the founders' ethos. They saw employees as a family of like-minded individuals. Your pivotal contribution is what has established Breaks India as a global standard for excellence in quality and technology. I'd like to share 3 things that you can participate, that you can all practice to help the organization navigate the next wave of challenges. And of course, Sriram had covered all these 3 in his comments. One is embrace continuous learning. The skill that has got us here won't take us to the future, especially in this dynamic world of our industry and the technological shifts that are happening. So be humble enough to learn all the new things, particularly when things like even AI are disrupting the way we work. The next, continue to stay customer obsessed. In an era of disruption, customer focus must only continue to intensify. We must sustain and defend our place through excellence. And third, continue to always maintain that ethical foundation. As we chase growth, ethics cannot be compromised. This has always been both our group's competitive advantage and should continue to be so. The founder, TVS Iyengar, started with a vision nearly a century ago. That vision has endured because it was built on timeless principles and not just fleeting opportunities. The next decade will bring changes we cannot even fully imagine and comprehend. But whatever the technology, the principles remain the same: conviction, perseverance, respect for people, and ethics. Our founders gave us institutions, and not just companies. Institutions endure because they serve a purpose beyond profit. Each of you, through your daily hard work, keeps that purpose alive. Thank you, and my best wishes. It is indeed a privilege to hear your thoughts and insights. I request our Managing Director, Mr. Sriram Viji, to honor our chief guest with a memento. Moving on to one of the most awaited segments of the occasion, the awards and recognitions. Today, we celebrate the dedication, innovation, and excellence of our employees. First up, we have the Long Service Awards. These awards recognize the dedication of our employees who have been an integral part of Breaks India for so many years. Their contributions have been truly valuable in shaping our success, and today we honor their loyalty and service. We request our Executive Chairman, Mr S Viji, to present these prestigious awards. In recognition of their 40 years of commendable service in Breaks India, we kindly request the following awardees to collect their awards. Mr. Vasudevan K. Mr. Balaji A. Next, in recognition of their 35 years of dedicated service, we invite the following awardees to collect their awards. Mr. Balachandran N. Mr. Shanmugam C. Mr. Balasubramaniam B. Mr. Rajendran M. Let's give them all a big round of applause, because 35 to 40 years of service is not just service, it's a lifetime of contribution.
you, sir. We now recognize the cross-functional teams who have demonstrated exceptional collaboration. We request our esteemed Executive Director, Finance and CFO, Mr. G. Shankar, to honor the awardees. We are pleased to recognize the team for their outstanding work in implementing the Breaks India product identity Revia. Requesting the following to come forward as a team: Divita Madhivanan, Gautam TV. Up next, we would like to call the team for their remarkable work bringing in migration of PLM servers from physical hardware to virtual environment. We call the following members to come forward: Gopal Sami E, Suresh G, Mohammad Anifa, Syed Parvez D, Srinivasa Ramkumar V, Niresh G, Sasikumar G, Devarajan KKC, Charan S, Santan Kumar K. Please give them a big round of applause. Next, we recognize the team responsible for the successful implementation of the warehouse management system. We request the following members to step forward: Tyagarajan K, Muniratnam P, Subhasis Das, Vijjoti Chowdhury, Anush Kumar Sharma, Yogendra Kumar, Ramesh Kumar Samota, Sunil Rathod, Ravindra Balasahib Rale, Atil Nitin Vijay, Santosh Krishna P, Yuvraj S. Now we recognize the team for their exceptional work in driving export product range development. We request the following members to come forward: Santosh M, Venkatraman PD, Hariharan B, Balaji R, Jnana Sambandhan S, Askar Sai Srinivasan K. Moving on, we now acknowledge the exceptional work on to reduce gas defect in casting core weight reduction method. We request the following members to step forward: Shivakumar K, Bhagyaraj R, Suresh S, Venkatesan A, Venkateshwaran G, Elumalai K. Thank you, sir. We now invite Managing Director, APA Shuatech, Mr. R. Srikanth, to do the honors. We recognize the team for their instrumental work on the finless casting, a step towards online finishing and inspection. Please join me in congratulating the team members: Syed Ahmad Mohammed, Srinivasan M, Deepal Singh Rajendra Singh Rathod, Venkatesh Prasad Saho, Pichandi. Give them a big round of applause. Now invite the team for the exceptional work in material challenge: Narayanan Perumal, Shivakumar R, Balasubramaniam N, Prabhu S, Govardhan AK, Anurasi A,
Balasingh M, Bharat Kannan B. Please join me in congratulating the team members. We now applaud the team for the impressive work in productivity improvement in Camshaft Cell 10 Robo. Please come forward as a team. Susi Kumar G, Ganesh Kumar S, Anit Kumar V, Vel Murugan G, Venkateshan K, Manoj G, Rubanesh IR, Jeevanandram J. Give them a big round of applause. We now invite the team for the exceptional work in REE, Magnet Crisis Resolution, IBLS WSS, Balamani V, Tangamani J, Sriniketan S, Ram Tilak B, Giri N, Venkatesh PP, Udayakumar M, Santoshi Purna KR, Muthu Karunanidhi S, Parthasarathi R, Ashok Kumar R, Sendil Kumar B. Join me in congratulating the team members. We now applaud the team for the impressive work in Astemo Localization CFT. Please join me in congratulating the team members. Saravana Muthu M, Prakash KB, Naresh Kumar M, Vijay Sarathi M, Saravanan M, Yogesh Raju AG, Arun Kumar S, Nagarajan B, Karthikeyan J. Please give them a big round of applause. Thank you, sir. Moving on, we now recognize the bright minds behind Patent and Paper Presentation Awards. We request our President and Head LVBU, Mr. P. Krishnan, to do the honors. Now it's time to present the Patent Award, an accolade that celebrates groundbreaking ideas and the commitment to turning them into reality. We now recognize Mr. Saravana Kumar M for the patent accorded for isolation valve in front wheel annular piston brake for tractors, patent number 533093. Please give him a big round of applause. Next, it's time for a captivating paper presentation that sheds light on groundbreaking discoveries and insights that contribute to our collective knowledge. We celebrate the remarkable insights and contribution of Sundara Raman R and Balaji C for their paper and experimental investigation on the effect of brake rotor friction based on friction film adherence. I'll welcome the author to step forward. It is with great pride and pleasure that we congratulate the exceptional work of Kumaresan K, Aravindan S, Prakash N, Satish Kumar G, Sendil R for their paper Hey Junka TPM Level Scheduling FSVV in 8S Brake Assembly. Please give them a big round of applause. We now call upon Roni Philip, Sudarshan M, Gopalakrishnan M,
for the interesting paper presentation titled Elastic Constants and Damping Optimization Framework for Brake Squirrel Simulation. Please join us in congratulating all the awardees. Next, we call upon Priyadarshini Ji for an interesting paper presentation titled Health Education Motivation Study. Please give them a big round of applause. We now call upon Charan Yoganand and Mani Saravanan C for the creative paper presentation titled Dynamic Model Brake Vacuum Booster. Please join us on stage. Thank you, sir. Let us celebrate mentorship excellence with the Star Mentor Award, recognizing individuals whose guidance and support have helped shape the leaders of tomorrow. We invite President Foundry Division, Mr. Balaji Krishna, to honor the awardees. We call upon the following to step forward together: Shankar M, Kanagavel Priyan LB, Yuvashakti G, Balachandra Mauli P, Ramanathan PL, Kamalashni TR, Vivek D, Praveen MN, Hari Prasad M, Logesh R, Kishore S, Purani K, Sanjay Kant T, Mukund Chandrasekharan, Sri Krishna NS, CV Raj P. Please give them a big round of applause. Thank you, sir. Next, for demonstrating excellence in process and system improvements, we now honor the System Process Framework Champions. We invite our Group President and Head, Mr. K. Vasudevan, to do the honors. Now, I welcome Vijay Ramasetu for his brilliant study on Logistic Cost Optimization Project for HVBU extended to LVBU. Please give them a big round of applause. Now we invite Christopher Ruben S, P. Ram R, Kasturi Rangan D for their creative work on DOT-approved diploma programs, industrial maintenance and automation manufacturing technology. Next, I welcome Mr. Srinivasan R for his incredible work in New Process Approach and Methodology, New Analysis Technique, XRF. Let's give them a big round of applause. Let's put our hands together for Rajkannan G, Bhavisi Jinal Anibai, Arun Anandan, Arunachalam for their creative work on conversion of diesel burner preheating with electric heaters.
Please give them a big round of applause. Up next, I would like to welcome Anand Kumar S, Gandhi Madinathan M, Prakash V, Ilayaraja PK for the inspiring work on process optimization in piston anodizing for productivity improvement. Please give them a big round of applause. Thank you, sir. We now invite our President and Head HVBU, Mr. Bean Singh, to honor the awardees. Now, I welcome Karthikeyan P for his creative work on black chamfer to eliminate M6 hole exit burrs, zero seal cuts. Please give them a big round of applause. Now let's welcome Shivakumar S, Shanmugam E, Hariprasad R for their inspiring work on ER&D Learning Center. Now, I welcome Naveen Kumar B for his creative work on yield improvement in transfer molding. Please give him a big round of applause. Up next, I welcome Chandrasekharan N, Anthony Raj I for their brilliant work on wheel cylinder auto adjuster machining, seal cut rejection elimination. Thank you, sir. We are now pleased to announce the Digitalization Champions of the Year. We invite Director Strategic Projects, Mr. D. Sridharan, to honor the awardees. I welcome Manikandan K, Indumati N, Ananya Ravindran, Nirmala S, Praveen M.N., Satish Kumar M for their contribution towards HR Policy Assistant. Up next, I welcome Satish Kumar M, Pradeep Kumar J, Sasi Kumar G for their great work on passwordless authentication biometric. Please give them a big round of applause. Now, I would like to invite Chandrasekhara Subbarao and Manigandan K for their inspiring work on MSR mobile app upgradation, target and performance.
would like to invite Srikant Venkateshan, Swaminathan H, Balaji S, Santosh M, Srinivasan Ramkumar V, Ganesh Kumar V for their creative work on customized catalog and APQP platform in PLCM. Please give them a big round of applause. Now, I would like to invite Suresh T, Bharati V, Kavya M for their valuable contribution in best case study of digitalization for maintenance and energy management. Please give them a big round of applause. Thank you, sir. Now we invite Director Corporate Affairs and HR, Mr. R. Madhusudan, to honor the awardees. I would like to invite Balaji A, Venkatesan T, Manigandan K, Tisiraj G, Manigandan S, Tamilarasan K for their inspiring work on shop floor data capture digitalization. I welcome Naveen Singh for his inspiring work on customer requirement, driven OTI with excellence and RFID dispatch visibility, Ashok Leyland. Up next, I would like to invite Abdul Samad A, Ashok Raja R, Prem Kumar P, Krishnamurthy MD, Srinivasan L for their great work on CCTV digitalization, centralized monitoring and alerting. Please give them a big round of applause. Now, I invite Kandasamy M and Abhilasha N for their valuable contribution to friction technical RFQ digitalization. Up next, I would like to welcome Kadiravan P for his inspiring work on shop floor digitalization. We are now pleased to announce the Best Buddy Award of the Year in recognition of their continued support and assistance. I request the following to come forward together. Parthana D, Praveen S, Rishi Kishore Chatterjee, Saurav Kar, Motishwar M, Sujit Kumar Sharma, Sanjay Kumar, Akshaya Shivakumar. Thank you, sir. We are now pleased to announce the prestigious Shastra Trophy for the QCC Awards, recognizing teams that have demonstrated exceptional problem-solving skills and continuous improvement. We invite our chief guest, Mr. Harish Lakshman, Chairman Rane Group, to do the honors. The third place is shared by two teams. We request the following team to come forward. Mr. Tamilarasan, B. Bhupati, T. Kotishwaran, N. Nityanandam, K. T. Venkatesan from Foundry Division Sholingar for to reduce BH defect in casting through sand optimization.
I request G. Raja, M. Mohan, V. Murali, S. Amritaraj, S. Gopalakrishnan from Brake Division Party for yield loss reduction in Model W Black Pit. We request everyone to give them a big round of applause. Please give them a big round of applause. The second place is shared by two teams. We request the team to come forward. P. Meghanathan, P. Pichandi, T. Sai Prashant, P. Hari, N. Selvam from Brake Division Cholinga for backplate board gear setting rejection elimination. Please give them a big round of applause. Next, I request the following team to step forward. M.S. Anand, K. Manoranjan, Sri Ralan and Rahul for Pro Shop Naidupeta for eliminating code defect by modification of insect in code box. Please give them a big round of applause. The first place is backed by S. Rajiv Gandhi, K. Hemavati, D. Gayatri, K. Nivita, S. Kavita from Friction Unit Sholingar for eliminate potential complaint through robust PY control. Thank you, sir. Young Minds Forum is a platform recognizing innovation and idea generation for product development to meet customer and business needs. We invite our Managing Director Mr Sriram Viji to present this award. For the incredible mind behind the idea, development of a unified Python-based AI vision inspection system integrating into a single cost-effective platform, we invite Praveen S, Mukesh B, Logesh R, Akshay SK, Sanjay Kant T. Next, for the brilliant idea of new material grade development, hot-tempered ductile iron, we invite the following to come forward. Shankar M, Balamurugan S, Nirtish Kumar V, Tyagarajan S, Sabarinathan V, Rahul Kumar S. Elimination of new tooling manufacturing for engineering change without internal defects. Let's put our hands together for Nagarajan A, Tangadurai R, Karthikeyan S, Deva Bharat D to come forward. Up next, I would like to welcome Bharat M, Nandakumar S, Abhinash A for CMC development for Japanese market 3 million cycles. I request the team to come forward.
For the creative solution of water elimination system in higher air consumption vehicle, I request the team to come forward. Suresh S, Hariharan R, Lokesh Kumar S, Jagan R, Babu Prasad S, Narayanan S, Next, I call upon Surendra Nath R for his brilliant idea in developing hydraulic auto adjuster. Please give him a big round of applause. For the grand finale of our award segment, the TTR Rolling Trophy for Best Suggestion. Ladies and gentlemen, please put your hands together to the runner-up of TTR Rolling Trophy for the year 2025-26, Mr. A. George Abraham, Unit 27, Press Shop, Padi, to receive the trophy. With a huge round of applause, we invite the winner of TTR Rolling Trophy for the year 25-26, Mr. Thakur Singh Munda, Jamshedpur, to receive the trophy. Special mention, Jamshedpur team is receiving this award consecutively for third year. Thank you, sir. Heartfelt congratulations to all the winners. Your contributions are truly invaluable to Breaks India. Let's give them another round of applause. At this point in our celebration, I would like to invite Mr. Mohan Muthu, Vice President Corporate Personnel and IR, to deliver the oath of thanks and express a sincere appreciation to all those who have contributed to the success of today's event. Very good evening to one and all. As we come closer to the Founders' Day celebration, I feel privileged to propose the vote of thanks. It has truly reflected our rich legacy, strong values, and the spirit that drives us forward. At the outset, I would extend my heartfelt thanks to our respected Chairman Emeritus for his august presence and gracing the occasion. It is always an honor and a great source of inspiration for all of us. Thank you, sir. I would like to sincerely thank our Executive Chairman for the insightful address about Breaks India and for taking time to personally recognize and appreciate the invaluable contribution of our employees. My sincere thanks to our Managing Director for his keynote address covering significant business aspects, encouraging a culture of excellence, innovation, and continuous improvements across the organization. I also extend my sincere thanks to our Group President for his special address addressing about Breaks business, and for recognizing and encouraging excellence across various facets of the organization. We are deeply grateful to our esteemed Chief Guest, Mr. Harish, Lakshman, Chairman Rane Group, for gracing the occasion and for the valuable insights shared with us today about Breaks and Rane Group. A warm note of appreciation to our NUU President for delivering an inspiring welcome address and strengthening the spirit of unity among our workforce. We also extend our gratitude to the Union Committee members, office bearers for their unwavering commitment across all locations, which has been instrumental in our continued success. To our directors, both on the dais and off the dais, we deeply appreciate your strategic guidance and support, which continue to shape the future of Breaks India. A special note of gratitude to our former directors. We honor your legacy and a strong foundation you have built, which remains integral to our achievements today.
We also extend our thanks to presidents, senior vice presidents, site heads, unit heads, department heads, and all the employees for their continued support. A special appreciation to the organizing committee comprising corporate personnel, party personnel, and corporate communication for their seamless coordination and dedicated efforts in making this event a grand success. We also thank our online participants through virtual. It has enriched our celebrations, helping us to stay connected as one team no matter the distance. Hearty congratulations to all those who were recognized today. Your dedication and achievements truly inspires us and set benchmarks for excellence. Once again, I would like to thank everyone for being part of this celebration and making this truly memorable. Thank you all and have a wonderful evening. Thank you. Thank you. Thank you for your kind words, sir. As we conclude today's event, let's all stand for the national anthem. With that, we officially bring our Founders Day celebration to a close. Thank you all for being a part of this special occasion. See you all next year. Thank you.